gets over 13 trillion naira for 2021 budget. And in sport, NFF moves to partner Rivers State government on Real Madrid Academy. Now the news in full. The Queen of England has sent a message of felicitation to President Muhammadu Buhari on the occasion of Nigeria's 60th independence anniversary. Special advisor to the President on Media and Publicity, Femi Adesina, who made this known in a statement in Abuja, said the message was conveyed by the British High Commission in Nigeria. The Queen wished Nigeria happiness and prosperity. Nigeria got her independence from Great Britain on the 1st of October 1960. Meanwhile, President Muhammadu Buhari will address the nation from the Eagle Square, Abuja, tomorrow by 10 a.m. And as Nigeria celebrates her 60th independence anniversary, the Bishop, Catholic Diocese of Oyo, Most Reverend Emmanuel Badejo, has said citizens still have to fight for independence as the country still lacks authentic independence. Bishop Badejo said Nigerians must fight for independence from social miscreants who are only concerned about their pockets. The Catholic cleric called on the President Muhammadu Buhari to lead the charge to restoring equity, fairness, and balance in appointments and recruitments in the country. Meanwhile, the Deputy Inspector General of Police in charge of research and planning, Mr. Leye Uyebade, has warned residents in the southwest region against involving in any separatist agenda as Nigeria marks her 60th anniversary. Uyebade, who gave the warning while addressing newsmen at the headquarters of the Oyo State Police Command in Ibadan, said there is no way sovereignty would be allowed inside sovereignty. Our correspondent, Ibiumi Ishola, reports that Uyebade warned those agitating for such to desist from it or face the wrath of the law. Meanwhile, the Oyo State Commissioner of Police, Joe Inwongo, has assured residents of adequate security as the nation marks our 60th anniversary. Inwongo urged members of the public to be wary of criminal elements that are bent on carrying out their evil intentions during the celebration. And in continuation of Pensioners FM's assessment of the various sectors since independence, Nigeria's economy comes into focus as the nation clocks 60 tomorrow. In this special report, our correspondent, Yetunde Oki, highlights the state of the Nigerian economy and how it can be improved. The economy of Nigeria is a middle income, mixed income, and emerging market with expanding financial, service, communications, technology, and entertainment sectors. It is ranked as the 27th largest economy in the world in terms of nominal GDP and the 24th largest in terms of purchasing power parity. And it produces a large proportion of goods and services for the West African subcontinent. Oil price volatility has continued to influence Nigeria's growth performance. Furthermore, the country continues to face massive developmental challenges, which include the need to reduce the dependency on oil and diversifying the economy, addressing insufficient infrastructure, and building strong and effective institutions, as well as governance issues and public financial management systems. As Nigeria clocks 60, it seems the economy is on a slippery slope of recovery, as claimed by KPMG, a global network of professional firms providing audit, tax, and advisory services. According to KPMG, there are 7 major fault lines that may distort Nigeria's economic landscape in the next decade, and these include external dependency, fiscal unsustainability, unorthodox monetary policy strategy, volatility, uncertainty, complexity and ambiguity, policy environment, low productivity, low consumption power, and social economic weak link. An economic analyst and social commentator, Mr. Babatunde Delu, gave a breakdown of the economic eras in the country. The story of Nigeria's economy can be divided into 3 basic periods. 1, the colonial era, 2, the immediate post-colonial era from 1960 to 1980, and then from 1980 till date, that's another 40 years, making a total of 60 years post-colonial era. Similarly, an economist, Mr. Oyelade Ajola, also gave an analysis on how far the economy has fared post-independence. The GDP in Nigeria averaged $130.66 billion from 1960 up until 2020. Nigeria's GDP currently stands at $446.54 billion in 2020. So in general, the Nigerian economy has not fared well post-independence.
Talking about how far the economy has also fared on the nation's waters, a maritime captain, Tajuddin Alao, said the effect of piracy on Nigeria's economy over the years has resulted to loss of revenue and has put Nigeria on a bad spot internationally. At sea, we have what we call the right of innocent passage. Your territorial waters is 12 miles. Because of our economic reason, we say 200 nautical miles. But after 12 miles, any ship has a right to pass. The economic multiplier effect is so big because of this piracy on the ICs. Meanwhile, judging from the nation's currency, a teacher, Mr. Kayode Idowu, said the country's economy has been backpedaling, concluding that in the overall, the economy is bad. The value of purchase with the currency, we can definitely say that our economy has been in the decline. Coordinator for All Workers Convergence, Comrade Andrew Emelize, said bad governance over the years has made the economic torturous for Nigerians. Government cannot tell us that they've done well. They've made life miserable for Nigeria. They've made life torturous for Nigerians. They've made more and more Nigerians frustrated. For an average Nigerian on the street, how has the economic fared after 60 years? Currently, the Vision 2000 has not been fulfilled, not to talk of Vision 2020. Now, the government is looking forward to 2050. We are just procrastinating our deficiencies. Economically, they don't have a way to come out of it. They go spiritual. The spiritual implication is that when they are told to do something, because they are disillusioned, you are now told to go and bring your child, your friend, or anybody, they eventually go and eventually kill. And that's why today there is high rate of ritual killing. It is as a result of bad economy. As at August, according to report, Nigeria's inflation rate rose further to 13.2%, the highest in the last 28 months, resulting in spike in the price of food items and other items. On how the country's economy can bounce back, Mr. Delu highlighted some significant steps to be taken. Economic revival going into our 60th year of independence, and with due consideration for the effect and impact of COVID-19 pandemic on global and our own economy as well. We must, one, encourage the real sector of the economy. Electricity must be made available to drive manufacturing. Innovations and technology-based businesses must be supported by the federal government and their policies. Local tourism should be developed and encouraged. We should discourage the importation of goods with locally made substitutes. The diversification of the country's revenue base from crude oil is critical to the economic future of Nigeria. As Nigeria clocks 60, the coronavirus, which hit the entire world, has further exposed the vulnerability of Nigeria. As the nation looks further to another 60 years, the issue of diversifying the economy and giving special focus to agriculture, manufacturing, industrialization, tourism, and other key sectors can no longer be swept under the carpet. Yetunde Oke, Pensioners FM. The Federal Executive Council (FEC) has projected a 13.08 trillion naira budget for the 2021 fiscal year. President Muhammadu Buhari, while speaking with State House correspondents after the weekly virtual FEC meeting, said the oil benchmark has been pegged at $40 per barrel. Meanwhile, the president swore in 4 newly appointed permanent secretaries of the Federal Civil Service shortly before the FEC meeting. President Muhammadu Buhari has called for the reallocation of unused International Monetary Fund (IMF) reserved assets currently held by developed countries. According to Buhari, it will aid in addressing urgent financial needs and advance the sustainable development of countries, especially the COVID-19 pandemic and beyond. The president, who was represented by the Vice President Yemi Osinbajo, stated this at the virtual meetings of heads of states and governments on financing the 2030 agenda for sustainable development in the era of COVID-19 and beyond. At least 8 persons have been reportedly injured during a clash between the supporters of the People's Democratic Party (PDP) and the ruling All Progressives Congress in Owo local government area of Ondo State. About 20 vehicles were said to have been destroyed during the fracas, while streets were littered with shells of bullets. This is news at sunset on Pensioners 106.7 FM. Let's now talk some labor and pension stories. The Special Public Works Program of the federal government will not take off tomorrow as planned. Reports say the Ministry of Labor and Employment has written President Muhammadu Buhari to approve the extension by 19 days
According to report, the delay in the release of funds for the purchase of equipment for the program necessitated a call for extension. The program, designed to put 774,000 young artisans to work on public facilities between October and December, will see each beneficiary paid a sum of 20,000 naira monthly. This is still news at sunset on Pensioners 106.7 FM. We'll be back with entertainment and sports stories. Stay tuned. Nigeria's music legend Onyeka Onwenu has warned against division in the country, saying Nigeria's unity is not negotiable. Onwenu stated this during a virtual pre-book launching briefing ahead of the release of her memoir, My Father's Daughter, Built for Independence Day. She charged Nigerians to downplay tribalism and focus on the positives inherent in the different ethnic groups that make up the country. And in the world of sports, the Nigeria Football Federation, NFF, is set to partner the Rivers State government to camp Nigeria. Amaju Pinnick stated this after he was taken on a tour to assess the academy's facilities. According to Pinnick, the facilities at the academy were top-notch and comparable to any of the best football academies across the world. And to end news around the world on pensioners, to end news at sunset on Pensioners 106.7 FM, here is a recap of the top stories. The Queen of England has sent a message of felicitation to President Muhammadu Buhari on the occasion of Nigeria's 60th independence anniversary. The Deputy Inspector General of Police in charge of research and planning, Mr. Leye Uyibade, has warned residents in the southwest against involving in any separatist agenda as Nigeria marks her 60th anniversary. The Federal Executive Council has projected a 13.8 trillion naira budget for the 2021 fiscal year. And in sport, the Nigeria Football Federation is set to partner the Rivers State government to camp Nigeria youth teams at the Real Madrid Academy in Port Harcourt. The news editor is Florence Akintola. I am Pius Nsabe. Good evening and thanks for listening. ẹ kú déédéé wòyí ìròyìn àṣálẹ́ là mú wá fún yín láti iléeṣẹ́ rédíò àgbàlódé Pensioners 106.7 àgbárígò nírèké Ìbàdàn. Babátúndé Tìámíyù ló níròyìn yín. Wọ̀nyí làwọn àrígbámú tó wà nínú ìròyìn náà. Ọbabìnrin ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì kí ilẹ̀ Nàìjíríà kú oríire 60 ọdún òmìnira rẹ̀. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn èèyàn tó ń pète pẹ́ǹtúká orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti yọwọ́ yọsẹ̀ kí wọ́n sì ti ewé agbéjẹ́ mọ́wọ́. Ìgbìmọ̀ tó ga jùlọ nídìí àkóso lórílẹ̀-èdè yìí ti dábàá owó tó tó bíi tírílíọ̀nù 13 náírà fún àbá ètò ìṣúná ọdún 2021. Lábala eré ìdárayá, àjọ eléré bọ́ọ̀lù lórílẹ̀-èdè yìí gbé ìgbésẹ̀ láti ṣe àṣepọ̀ pẹ̀lú ìpínlẹ̀ Rivers nípa ibùdó ìkọ́ni ní bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ti Real Madrid tó wà ní ìpínlẹ̀ náà. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ọbabìnrin ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ti ránṣẹ́ ìkíni kú oríire sí ààrẹ Muhammadu Buhari àti gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pátá fún ti ayẹyẹ 60 ọdún òmìnira orílẹ̀-èdè yìí. Olùbádámọ̀ràn pàtàkì fáàrẹ lórí ọ̀rọ̀ ròyìn àti ìbáraàlú sọ̀rọ̀ Fẹ́mi Adésínà ló sọ eléyìí di mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde kan tó fi léde nílùú Àbújá pẹ̀lú àlàyé pé olùléeṣẹ́ aṣojú ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ilẹ̀ Nàìjíríà ló fi iṣẹ́ ọbabìnrin ọ̀hún jẹ́ fún gbogbo èèyàn orílẹ̀-èdè yìí. Ọbabìnrin ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì wá ṣàlàyé pé ilẹ̀ Nàìjíríà yóò túbọ̀ máa tẹ̀síwájú nínú ìdùnnú àti rírí ṣe ní gbogbo ọ̀nà. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló gba òmìnira lọ́wọ́ ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún 1960. Ààrẹ Muhammadu Buhari yóò bá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè sọ̀rọ̀ lọ́la ní gbàgede Eagle Square tó wà nílùú Àbújá fún ti ayẹyẹ òmìnira ọ̀hún.
bí orílẹ̀-èdè nàìjíríà ṣe ń sàmì ayẹyẹ 60 ọdún òmìnira rẹ̀ bíṣọ̀bù àgbà fún ìjọ àgùdà ní ẹkùn ọ̀yọ́ ẹni ọ̀wọ̀ emmanuel bàdéjọ ti ránṣẹ́ ẹ kú oríire sí gbogbo ìjọba àti àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà lápapọ̀ pẹ̀lú àlàyé pé gbogbo ọ̀nà ló yẹ kí wọ́n gbà láti rí dájú pé wọ́n dáàbò bo òmìnira orílẹ̀-èdè yìí kò tí ì dé ọ̀dọ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà bíṣọ̀bù bàdéjọ tó ṣàlàyé wípé ó ṣe pàtàkì fún àwọn ọmọ ilẹ̀ nàìjíríà láti jà fún òmìnira tòótọ́ nípasẹ̀ gbígbógun ti ìwà ìbàjẹ́ lọ́kùnjọ̀kan àti àwọn nǹkan míì eléyìí tó mú ègbò ẹ̀yìn bá ilẹ̀ nàìjíríà olùdarí ìjọ àgùdọ̀ ọ̀hún ké sí ààrẹ muhammadu buhari láti léwájú ikọ̀ gbogbo tí ó gbé ìgbésẹ̀ ìṣọ̀kan ṣíṣe dọ́gbandọ́gba àti ìlànà ìyanisípò tí ò ní ní ẹja ń bákànnú tàbí fì síbìkan ju bìkan lọ. ní báyìí náà igbákejì ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà tó wà lẹ́ka iṣẹ́ ìwádìí àti ààtò gbogbo ọ̀gbẹ́ni lẹ́yẹ oyèbádé ti ṣèkìlọ̀ fún àwọn olùgbé gbogbo lẹ́kùn ọ̀run gúúsù orílẹ̀‐èdè yìí láti má ṣe lọ́wọ́ lómi nínú ìpè tí àwọn èèyàn kan tí wọ́n ní ó yẹ kí ilẹ̀ nàìjíríà di pẹ́ẹ́ntúká bí ó ṣe ń ṣe ayẹyẹ 60 ọdún òmìnira rẹ̀ oyèbádé gbé ọ̀rọ̀ ìkìlọ̀ ọ̀hún kalẹ̀ nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn ní gbólóhùn papọ̀ níbùjókòó iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ tó wà nílùú ìbàdàn pẹ̀lú àlàyé pé orílẹ̀-èdè nàìjíríà ti di olómìnira tó ti dá dúró bẹ́ẹ̀ sì ni orílẹ̀-èdè mi ò tún lè yọ bóun fẹ́ gba òmìnira nínú orílẹ̀-èdè tó ti ní òmìnira tiẹ̀ akọ̀ròyìn wa ìbíwùmí ìṣọ̀lá jábọ̀ wípé oyèbádé ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn èèyàn tí wọ́n ń dúnkùkù kẹ̀kẹ́ wípé àwọn jẹ́ kí orílẹ̀-èdè yìí pín sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ pé kí wọ́n yáa fi ewé ọmọ mọ́ ara wọn létí o wàyí o ọ̀gá ọlọ́pàá nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ john ẹ̀wọ̀wò ni ó ti mú dá àwọn èèyàn pínlẹ̀ ọ̀hún lójú wípé kẹ́kẹ́ òní sọgbá bíi tí wọ́n mọ̀ yìí kálukú yọ ayọ̀ 60 ọdún òmìnira ilẹ̀ nàìjíríà ní pẹ̀lẹ́kùtù àti ìfọ̀kànbalẹ̀ ẹ̀wọ̀n òwúrọ̀ gbogbo aráàlú pátápátá láti yàgò fún àwọn tí wọ́n fẹ́ fi ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́yìn fi ìwà ọ̀daràn wọn lélẹ̀ láàkó ayẹyẹ ọ̀hún. ìgbìmọ̀ tó ga jùlọ ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà tó jẹ́ ti aláṣẹ ti sọ wípé bíi tírílíọ̀nù 13 ó lé bílíọ̀nù 8 náírà ó ní owó tó ṣeé ṣe kó wà nù àbá ètò ìṣúná ọdún 2021 ààrẹ muhammadu buhari nígbà tó ń bá àwọn akọ̀ròyìn nílé ìjọba sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìpàdé olójú òpó ayélujára àti ìgbìmọ̀ aláṣẹ orílẹ̀-èdè yìí ṣàlàyé pé wọ́n fi owó tí wọ́n ń retí láti ara epo rọ̀bì sí $40 fún àgbá epo rọ̀bì kan. ní báyìí náà ààrẹ ti búra fún àwọn akọ̀wé àgbà tuntun 4 míì níléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ eléyìí tí ó dipò kan tàbí òmíì mú. bákan náà ni ààrẹ buhari ti ké sí àwọn àjọ tó rí sí ètò ìyánilówó lágbàáyé imf láti lo àṣẹ́lẹ̀ àwọn owó kan àti dúkìá tó ní tó wà lọ́wọ́ àwọn orílẹ̀-èdè tó ti di alágbára lágbàáyé fi ṣe ìrànlọ́wọ́ fún àwọn orílẹ̀-èdè tó ṣẹ̀ ń dìdelẹ̀ tí ètò ọrọ̀ ajé wọn ò ti fi bẹ́ẹ̀ múnádóko tó gẹ́gẹ́ bí ààrẹ bí ó ṣe wí òní eléyìí yóò ràn wọ́n lọ́wọ́ láti lè jà raburabu kúrò nínú wàhálà tó ní ṣe pẹ̀lú ohun tó wakọ̀ ìdàgbàsókè wọn sẹ́yìn pàápàá lẹ́yìn tí kòkòrò covid-19 tí ọba ti kó gbánlẹ̀ tán ààrẹ ẹni tí igbákejì rẹ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n yẹmí ọ̀ṣínbàjò ṣojú fún níbi ìpàdé àwọn olórí orílẹ̀-èdè àti ti ìjọba lórí ọ̀rọ̀ ètò ìṣúná àgbékalẹ̀ fún ọdún 2030 fún ìdàgbàsókè sáà tá a wà yìí ṣàlàyé pé ìgbésẹ̀ gbọ́dọ̀ wáyé o láti ran àwọn orílẹ̀-èdè lọ́wọ́ tayọ àkókò kòkòrò àrùn covid-19 kò dín ní èèyàn 8 tí wọ́n farapa yánnayànna láàkó tí ìkọlù rẹ̀ ní wáyé láàrin àwọn alátìlẹyìn ẹgbẹ́ òṣèlú people's democratic party pdp àti ẹgbẹ́ òṣèlú all progressives congress apc níjọba ìbílẹ̀ ọ̀wọ̀ ní ìpínlẹ̀ ondo ó kéré tán 20 ọkọ̀ àti àwọn alùpùpù ni wọ́n dáná sun láàkó ìkọlù ọ̀hún eléyìí tó wáyé ní òpópónà ìpèlé tó sì jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣẹ́kù ọta àbọn ló wà ní òpópónà ọ̀hún nígbà tí ìjà náà tí ó rọlẹ̀ ìròyìn àṣálẹ́lẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì ẹlẹ́rọ amèjìjẹ pensioners 106.7 àgbárígo nírèké ńbàdàn òun náà ni àti mú ọwá fún yín à ń bọ̀. ẹ káàbọ̀ padà àkànṣe iṣẹ́ ilé ìtìjọba àpapọ̀ ń gbà lérò láti sọ pé kí ó fi ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ tó yẹ kó bẹ̀rẹ̀ lọ́la òde yìí ní ìsúnsíwájú sídébà o ìròyìn sọ di mímọ̀ wípé iléeṣẹ́ tó rí sí ọ̀rọ̀ òṣìṣẹ́ àti ìgbanisíṣẹ́ ti kọ ìwé sí ààrẹ muhammadu buhari láti buwọ́lu
àfikún àkókò tí ètò ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ọjọ́ 19 tẹ́ bá iṣẹ́ ọ̀hún ó ní àìtètè yọ̀ǹda owó tí wọ́n fi ra àwọn irinṣẹ́ eléyìí tí wọ́n nílò fún iṣẹ́ náà tí wọ́n sì fẹ́ lo àkókò àfikún ọjọ́ náà láti ṣe nǹkan ọ̀hún. Ètò náà ni wọ́n gbé kalẹ̀ ní gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ tó wà jákèjádò ilẹ̀ Nàìjíríà fún àwọn ọ̀dọ́ kéékèèké tí wọ́n jẹ́ oníṣẹ́ ọwọ́ láti lọ́wọ́ sí iṣẹ́ ìlú bẹ̀rẹ̀ láti oṣù kẹwàá ọdún yìí títí di oṣù kejìlá. Ọ̀kọ̀ọ̀kan àwọn onítọ̀hún ní ó máa gba $20,000 lóṣooṣù. Alákòóso fún ọ̀rọ̀ òṣìṣẹ́ àti ìgbanisíṣẹ́ ọ̀mọ̀wé Chris Ngige ti sọ di mímọ̀ wípé kò ní pẹ́ kò ní jìnnà mọ́ tí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì tá a mọ̀ sí ASUU yóò fi ṣẹ́wélé ìyanṣẹ́lódì tí wọ́n ti gùn lé lọ́jọ́ pípẹ́. Ngige sọ ilé ìdí mímọ̀ nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àlàyé pé iléeṣẹ́ ètò òṣùnà orílẹ̀-èdè yìí, iléeṣẹ́ ètò ẹ̀kọ́, tí òṣìṣẹ́ àti ìgbanisíṣẹ́ àti iléeṣẹ́ olùṣirò àgbà ńlẹ̀ Nàìjíríà yóò ṣe ìpàdé papọ̀ pẹ̀lú adarí ẹgbẹ́ ASUU láti yanjú ibi tí kùdìẹ̀kudiẹ kù sí nínú àwọn ọ̀rọ̀ tó ń dágbọ́n sí omi òtó sílẹ̀ láàrin wọn. Àwọn ẹgbẹ́ ASUU àti àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà ni wọ́n ti gùn lé ìyanṣẹ́lódì aláìní gbèdéke láti ọjọ́ 23 oṣù kẹta ọdún yìí lórí àwọn kùdìẹ̀kudiẹ kan tó wà nínú ìlànà sísanwó lójú òpó ayélujára IPPIS àti bí ìjọba ṣe kùnà láti tẹ̀lé àwọn àdéhùn tí wọ́n jọ ní lọ́dún 2019. Ìròyìn àṣálẹ́ náà lẹ́sìn ń gbọ́ ìkànnì ẹlẹ́rọ àmìjìjì pensioners 106.7 àgbárígo onírèké ńbàdàn òun náà lẹ ti ń gbọ́ wa. Ìròyìn eré ìdárayá láàmú wa tá a bá ti padà dé. Àjọ eléré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lóun ti ṣetán láti tọwọ́ bọ àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ìpínlẹ̀ Rivers lórí ibùdó ìfi àwọn ọ̀dọ́ wọ̀ sí tó jẹ́ ti ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid tó wà nílùú Port Harcourt. Ààrẹ ẹgbẹ́ ọ̀hún Amaju Pinnick ló sọ eléyìí di mímọ̀ lẹ́yìn ìgbà tó lọ ṣe àbẹ̀wò sí ibùdó náà àti àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé tó wà ńbẹ̀. Pinnick ṣàlàyé pé àwọn nǹkan tó wà níbùdó ìkọ́ni ní eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá náà lọ́jọ́ eléyìí tó bá ìgbà òde òní mu tí a bá ń wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ tó wà káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé tí ó ṣe àǹfààní fún àwọn ọ̀dọ́ agbábọ́ọ̀lù lórílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n bá kó wọn lọ síbẹ̀ láti lọ gba ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Ẹ̀yin olùgbọ́ wa, orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé 60 ọdún tó ti gba òmìnira. Kí ni ìwọ àti èmi ń ṣe láti lọ́wọ́ sí ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí? Ẹ jẹ́ á fọwọ́sowọ́pọ̀ fún ìṣọ̀kan torí pé inú ìṣọ̀kan ò ní agbára wà. Kí n tó mú ìròyìn àṣálẹ́ tòní wá sí ìdánudúró, ẹ gbọ́ àwọn àrígbámúnú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ọbabìnrin ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ti ránṣẹ́ ìkíni kú oríire sí ààrẹ Muhammadu Buhari àti gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pátá fún ti ayẹyẹ 60 ọdún òmìnira ilẹ̀ Nàìjíríà. Ìgbákejì ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá lórílẹ̀-èdè lẹ́ka tó ń rí sí ìwádìí àti ààtò gbogbo Lẹ́yẹ Oyèbádé ti ṣe kìlọ̀ fún àwọn olùgbé lẹ́kùn oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè yìí láti má ṣe lọ́wọ́ lómi nínú ètè àwọn èèyàn kan tí wọ́n fẹ́ kí orílẹ̀-èdè yìí lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Ìgbìmọ̀ aláṣẹ tó ga jùlọ lórílẹ̀-èdè ti dábàá tírílíọ̀nù 13 bílíọ̀nù 8 náírà gẹ́gẹ́ bí owó tí ó wà nù àbá ètò ìṣúná ọdún 2021. Lábalẹ̀rẹ̀ ìdárayá, àjọ tó ń bójútó bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀-èdè ṣetán láti ṣe àṣepọ̀ pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ Rivers lórí ibùdó ìfi àwọn ọ̀dọ́ wọ̀ sí kọ́ni ní bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá tó wà nílùú Port Harcourt tó jẹ́ ti Real Madrid Academy. Fún ìfìròyìn tó ní létí ní yàjóyàjó, ìpolówó ọjà tàbí iṣẹ́ yín lórí àwọn ìròyìn wa, ẹ pè àwọn nọ́mbà ìbáraẹnisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 081-200-86270 tàbí 0812-188-9462 tàbí kẹ́ ẹ yọjú sí ibùdó ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ilé funfun aláràǹbarà àgbárígo onírèké Ìbàdàn. Florence Akíntọ́lá ló léwájú ikọ̀ tó ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ́ ẹ gbọ́ tán yìí. ó kájú rẹ̀ pensioners kájú ẹ̀ báwo ò kájú ìyá ni ó yá